Salve ragazzi, il Calice Nero by Night ritorna finalmente le 2 del mattino, dalle 2 alle 3 del mattino in Italia, quindi veramente sicuramente sarà solo il nostro canale a fare una cosa fuori di testa del genere, ma ne vale veramente la pena perché oggi abbiamo niente poco di meno che Eric degli Autopsy. Thank you very much, Eric. The opportunity è veramente un onore, è the honor interview Autopsy. Thank you. Okay. The maestro with he's not so good in English, but he wants to say, Eric, that he's proud to have you on the show. But meanwhile, nice to meet you all. Thanks, Eric, for being in the show with us. We use this episode as an opportunity to go in depth about Autopsy from the beginning to the present of the band, but also going depth into some of the songs, meanings, composition. You will know this because this is an out of the box interview. We usually do not make the usual questions. So first of all, Eric, thanks for being here, and we hope that to have a nice conversation. Now I will pass the word to my brother here, Alan, for the question in Italian, and just for the sum of the guys outside Italy that are following Calice Nero, as always, in those episodes like this, we will talk in English and translate afterwards. So don't worry. And if you want to make your own question to Eric, write in the comments, and later we will make to Eric your own question. Maestro, your Allora, la prima domanda, Eric, Severer Survival è uscito nel 1989. Se questo disco, questo full length, non fosse un full length, ma fosse un libro, come verrebbe trascritto all'interno di una pergamena oscura? So, Eric, the first question is about a parallelism between the music and also books. So, the maestro refers to the 1989, Severed Survival, the full length. In this particular question, he asked if this album was not a music album, but a book. Which kind of book would be, and also how the process of making art via the music can be in parallel about the art of writing, and also his question is about also lyrics and composition and the balance between music and lyrics when we do metal. Well, it's Severed Survival. What we were doing at the time, and probably always have done, is we kind of looked at our music as like a soundtrack for a really sick horror movie or a novel, a book. So it was kind of, we're going to do our own thing and play what we want to play. But we watched a lot of horror movies, we read a lot of books, and we kind of tried to bring that through into the music, and not to sound like anybody else, and just to use our influences, because we all have many, and just to release what we release, what we write is what we write. Okay. So you do not have a particular book as inspiration for lyrics, for example, something outside the music that was inspirational for that kind of album back in the days? Well, several movies and books. We Gates of Hell, Truth or Dare inspired the song Critical Madness, and lots of novels we were reading, whatever we could find that had some kind of a sick theme to it. Okay. And we just kind of thought, our music would be kind of like a soundtrack to something like that. Okay, since you talked about soundtrack, you also anticipated some of the questions that we always do, since we are mostly the maestro, not me, but we are also interviewing directors and independent movie makers here in Italy about the horror scene. If you have to choose a particular movie and a particular of your early song to be the soundtrack of an horror movie, which song you will pick and which movie you would love to be featured as a soundtrack? Well, that's a tough question, because we never really zeroed in on something specific. Okay. We had our musical influences, and we watched horror movies and read novels and comic books, and we kind of just threw together what
we felt we wanted to hear. And but meaning that is we also wanted to play music that we didn't hear other people playing. And so we're influenced by heavy stuff music wise, or influenced by movies and books that have a horror theme to them, you know, something sick. And that's kind of what we wanted to do. And back in those days in 87, 88, 89, you could be really offensive really quick to people. And not like today where everybody's sensitized and everybody's seen everything now. So anything we thought of, we were like, okay, let's see how many people we could offend with Mauled to Death, you know, a song that we wrote about, you know, a little kid that got mauled to death by a pit bull dog. And, you know, a sad story, but it was, you know, something that was gross and something offensive, you know, for us to write about. And that's kind of was our direction then. You know, anything we did was okay. We're going to offend people, and that was okay. Okay. Different times back in the days. That's correct. Last question before we translate this bunch of information. Ultima domanda prima della traduzione. Since we are talking about Ciao Stefano. Since we are talking about the early stage of Autopsy, and of course, when the band was formed, as far as we know, 1987. How much has changed the perception of extreme metal back in the days and now? Partially you answered in the last question, but also how was moving the first step in something that at the time was really new? Because we got the chance to talk about this topic also with Jeff of Possessed some months ago. So we want to make in parallel your vision with this vision, because for us, mainly youngster like me, it's funny to know how the world of death metal was back in the days. Well, I mean, we love Jeff and Possessed, and you know they were influence on us too. You know, they were playing Ruthie's in Berkeley, and we were kids going to the show, you know, to see them, and you know they coined the term death metal basically, and everything was way different then. You didn't have extreme, you know, death metal back then. You know, it was in the Bay Area where I'm from, you know, San Francisco, Oakland. Yes. It was about thrash metal, and you know, and thrash metal and death metal didn't get along so well. Not that there was fighting or anything, but thrash metal didn't really, you know, look at death metal as something legitimate. And but we all love thrash metal. You know, we love that too. But we just had a different vision on what we wanted to do music wise, and so, but it's way different, you know, today. So there's been a lot of years since then, and you've got all these different types of music and different types of metal, and everybody's got a term or a name for all these different things, and you didn't have all that back then. You know, it was rock and roll and heavy metal is what it was, and then you started getting more extreme bands, you know, coming out, Venom and Slayer, Merciful Fate, and you started getting different terms for stuff, you know, with thrash metal as well, you know. But so it's a whole different, you know, theme today than what it was then. Death metal then wasn't anything. It was in the very beginning, you know, stages. Okay, really cool to know, because of course a lot of bands that you mentioned was our first bands that we listened back in the days. But your vision, your opinion was pretty much the same of Jeff. So of course we use this kind of question to say hi to Jeff, because it was really a cool episode with him. But we are sure also with you, Eric, will be awesome too. So some minutes of pause for you, and I'm translating this like 10 minutes that we'll go together for the Italian audience, translating and resuming. Of course, I will not take another 12 minutes to do it, ok? Perfect. Ok. Allora ragazzi, come sempre, translation time italiano-inglese. Salutiamo anche i Winter Corps, Best Band on Earth. Hi Eric. So hi Winter Corps. Ok. Abbiamo parlato della influenza dei libri e della musica horror all'interno degli Autopsy. Non sanno darti un nome preciso di un album, perché loro comunque hanno sempre vissuto in parallelo la questione album, libri, film e soundtrack. Io ho chiesto anche quale canzone del primo periodo vorrebbero affiancare a un film, e quali film le ha influenzate, e soprattutto com'era la scena Bay Area
all'inizio, quando loro hanno iniziato a suonare, anche perché abbiamo fatto questa domanda stessa a Jeff Becerra nell'episodio precedente che vi invitiamo a vedere. Allora, le scene non erano così distaccate come prima, comunque nella Bay Area c'erano Oakland, comunque loro vengono da Oakland, San Francisco, eccetera, erano comunque molto fuse insieme, non c'erano mille nomi, ma c'era il rock and roll, l'heavy metal e la musica estrema. Per quanto riguarda i libri, lui cita Gates of Hell, Truth or Dare, sì, I hope I don't mistake the name. Gates of Hell è, diciamo, l'altro film, che sono stati molto importanti, quindi lui nominerebbe appunto maestro i film, cioè il libro come i film che li hanno influenzati. Quello che li ha influenzato parecchio erano anche i fatti di cronaca, per esempio hanno parlato di un omicidio di un pitbull nei confronti di un bambino, diceva che prima, nonostante la musica era meno diffusa e c'erano meno sottogeneri appunto del metal, ecco, c'era meno politicamente corretto, quindi le persone si spaventavano di meno, erano meno propensi a puntare il dito, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente questo vogliamo anche rimarcare il messaggio a certi personaggi che magari gravitano intorno al Calice Nero, che vorrebbero che esso sparisse, che come ben vedete la nostra visione, non dico intransigente, ma libera di metal, ce l'hanno tutti i gruppi storici, quindi noi guardiamo alla musica e loro non guardavano al fatto di cronaca come attività atroce, ma guardavano al fatto di cronaca come attività quasi orrorifica da far parte per la loro musica. Tra l'altro loro si chiamano autopsia, non è che si chiamano unicorni e fiorellini, quindi non è che si può pretendere del perbenismo da un gruppo del genere. Quindi questo lo ribadiamo anche in base a personaggi vari che rompono i coglioni. Ecco, avete i maestri sacri del genere che parlano come parliamo noi. Ok, Eric, so allora, next question in Italian from the maestro. Maestro, allora, prima di tutto voglio far entrare gli autopsy all'interno di una sala operatoria, visto il nome. Come riuscirebbe a essere un'autopsia in maniera perfetta e chirurgica grazie a una track degli autopsy? E quale track andrete a scegliere per creare questa autopsia e per far sì che la vostra cavia diventi completamente fuori di testa al risveglio? Okay, so Eric, the next question of the maestro was like, again, some metaphor and parallelism between the name of the band, why you choose the name, and also you, of course, called Autopsy. The band is called Autopsy, and we want to know which is the best soundtrack, using, of course, your song to represent the proper autopsy that the band wants to show to the people via his name, via the imagery, the logo, the cover art, for example. Which is the song, maybe the best song to also for the people that are approaching to listen to you, not so much that can represent Autopsy in its best, in your opinion. Of course, we know this particular one is it's a tough one, because of course I think that you love every single song that you compose with Autopsy, but we want to know which is your favorite Autopsy song of all time, and also why the band is called Autopsy. Okay, so the way we named the band was in early stages, just me and Chris were playing. We didn't have any other members yet, and we were sitting around my house where we were rehearsing at the time, my parents' house, and back in those days, you actually got physical paper newspapers. You know, you didn't get everything out. There was no internet yet, so you actually had a newspaper delivered to your house. So we're looking through the newspaper, and we come across this article of a guy that got murdered in a house in Oakland, and the guy was the manager for a band called Bloodbath, and not the Bloodbath that everybody knows, but a Bloodbath band from Oakland that Danny Calice was in at the time. And we hadn't met him and got him in the band yet at that point. But in the article, the manager of the band Bloodbath, he got murdered by one of the roadies. He got beat to death with a pipe. And we're looking at the article, and Autopsy kept jumping out in this article to us, and we just like looked at each other and we're like,
well, what do you think about that? And we were like, yeah, I think that might be good. You know, in those days you didn't have Google to see, oh, is this name used yet or anything like that. But it was so early on too. There was definitely no band name Autopsy yet. So we decided to name the band Autopsy. And of course, a year later we met Danny and he joined Autopsy, and he was in Bloodbath, where the house, you know, where it happened at. And it was just kind of like a savage story. Guy was on meth and beat to death the manager of Bloodbath and stole his tennis shoes and drove to, I think, like Sacramento area, and ended up getting caught, of course, and arrested. But the name kind of jumped out to us. We were like, okay, because we had no idea. We were like, what do we name this band? We don't know. And the name jumped out to us. As far as a favorite Autopsy song, that's like an impossible question. I really don't know how I could say like what's my favorite song. We just recorded a new album, and okay. if I had to say like a favorite song right now in my head, then it'd be probably one off of the new record. Okay, great news, by the way. Great news, by the way, because we are hoping of new stuff of Autopsy since you guys reformed in the 2009. So we know that it's an impossible question to name the favorite one, but we want to make also some little challenge to our guests. So just to make, just to try out and think something that maybe something new, some new opinion. New way to start the conversation after that. If we have to restrict the area, sorry, Maestro, maybe the early. Can you name an early song of Autopsy that maybe you still play today? That we still play today? Yeah. Well, we've been playing most of Mental Funeral album. We've been playing a lot of Severed Survival, and nobody knows this yet, but we're getting ready to mix it up, and we're going to start pulling some of the older stuff out. We'll still play some. And we're going to start injecting some newer songs. So if I had to pick like some older songs that I really like, I'd probably say Squeal Like a Pig off Fiend for Blood. We haven't played that song in a long time. Slaughter Day. Mauled to Death. Dark Crusade. If I say a new song, and you haven't heard this yet, but you will, and you can refer back to this, Stab the Brain. We are really hyping to listen to the new stuff, so we hope that it will be out as soon as possible. There is one new song you can hear. It's called really? Skin by Skin. If you go to Peaceful Records website, or Autopsy's Instagram, or Autopsy's Facebook, Peaceful's Instagram, there's a lyric video for Skin by Skin, a new song off the new album. And that's a great one too. I'd probably say that's one of my new favorite ones too right now. We will, right after this interview, we will go immediately on the website and we will listen. Okay, let me know what you think. Sure, you will be the first one to know. Okay, before translating, there is a question from Stefano here. Our friend Stefano. You, of course, Eric, you partially answered that in the first question, but Stefano said, for me, Autopsy are the real veterans of death metal. I have a question for Eric. How is changed the metal audience from back in the 80s till today? How much is changed? You partially, of course, answered before, but I think that Stefano wants to know more in depth about the evolution of the death metal audience during the years. Okay, so back in the day, you barely had a few people at the shows. It was just, and it was all guys, so you didn't have a packed house, and it was probably mostly your friends, and you look in the corner and see a dog. Go, hey, did we charge the dog, to get in? Like, bad news. Yeah. But now at a show, it's and back then you had a lot of the same age group. It was like our age group. Maybe a little bit older, but not much. It was 18, 19, 20-year-olds at the show, and all guys. Now I can look in the audience and I can see I can see a dad who's maybe 40 and he's got a 6-year-old kid on his shoulders, and I can look around. I can see all these girls and women at the show now, and I see a wide age group. So from teenagers
all the way up to gray-haired people that have been into this music all this time. And so it's a really diverse crowd now, and compared to what it used to be. And you see a lot of people at the shows that really appreciate what they're seeing, compared to back in the day. It was fun, but it was a lot of your friends, get up close to stage and do mosh around and stuff, but there ain't really nobody behind them in the club. So it's a big difference now from then. Okay. Big age difference. Yeah. Okay, so the audience is wider now than before. So more people of different ages and different genders. That's correct. Okay. Yeah. We in Italy lived this kind of things step by step, but still the metal scene is small. Not as back in the days, but of course is a strict. Not so much people on the show, but when the people comes, of course there is always a party. So we have some parallels between the new and the old audience. Okay, Eric, some minutes of pause for you. Meanwhile, I'm making the translation time. Ok, appearing on screen. Ok, perfetto. Ok, grazie sempre ad Eric per averci dato queste informazioni. Allora, l'autopsia perfetta te la sa raccontare perché è proprio quella che ha dato il nome al gruppo. Ci ha raccontato che i Bloodbath, che non sono quelli di adesso, sono quelli di Auckland, dove c'era appunto Danny Corrales, che chitarrista degli Autopsy. Ho capito. Il manager di questi Bloodbath è stato ucciso a randellate dal loro roadie. Quindi loro hanno letto sui giornali e quindi l'autopsy, il nome autopsy nasce da questa cosa. Ti ho chiesto anche a livello di se oggi avessero qualcosa di rappresentativo che comunque ancora continuano a proporre nel corso degli anni dei loro primi album. Ci sono tanti album del Seven Survivor, Mental Funeral, ha fatto nomi ovviamente i più celebri, le più celebri canzoni degli Autopsy, e poi ci ha svelato una chicca che sappiamo, noi del Calice Nero ci attiriamo le notizie, non è che le cerchiamo, ce le attiriamo. Ci sarà il nuovo album degli Autopsy e tra l'altro c'è il loro nuovo lyric video sulla pagina di Peaceville Records su Instagram, c'è il nuovo lyric video che speriamo di poter di vedere subito. Intanto lo metto già pronto praticamente perché sono curioso, siccome li ho seguiti da un po' di tempo, però ultimamente dico Alan, quando tu mi hai detto che intervistavamo gli Autopsy, li ho ripresi. Adesso I'm sharing right now the screen so people know the title of the song, of the new song, Skin by Skin. You can find the new lo so. new song. Ok, quindi c'è il nuovo nella pagina Facebook degli Autopsy. Esatto, nuova canzone, ma anche possibilità di, appunto, mentre Eric comunque si sistema, possibilità comunque di ascoltare il nuovo album, quindi lo so c'è il nuovo album. Quindi l'autopsia è quella riguardante questo episodio. I Bloodbath, ricordiamo, non sono i Bloodbath svedesi, il gruppo side project vecchio di Michael Lagerfeld, ma è un gruppo americano, e tra l'altro è il loro chitarrista che aveva vissuto proprio quell'episodio, per questo ho scritto i giornali, e poi è entrato nella loro band. Il chitarrista è appunto Danny Corrales. Quindi poi invece la domanda di Stefano praticamente ha detto che la parola scusami, la sì, no, scusa, Stefano ha detto il fatto del pubblico, dice che prima il pubblico era ristretto, poca gente, e vedeva anche i cani entrare, e c'era la battuta, magari ti fatto pagare pure il cane per entrare nella invece adesso fortunatamente c'è più persone, più range di età, non c'è differenza di razza, religione né niente, tante persone, tante ragazze eccetera, quindi questa è un'altra risposta ai vari personaggi che rompono solo i coglioni. Oggi sono un po' io nel mondo Pino Scotto, mi dovete scusare, ma sono sempre 2 del mattino. So, maestro, you have another one for Eric. Okay. Allora, Eric, cerchiamo di far entrare gli Autopsy all'interno di un mattatoio. Però questo mattatoio deve avere appunto una musica classica, e da questa musica classica viene interrotta dagli Autopsy. Voi come persone, come esseri non umani ma esseri animali, come riuscite a
far sì che diventa, più che un matatoio, diventi veramente un qualcosa, come si dice, una situazione di omicidio, quindi dove viene compiuto un omicidio. E oltre a questo, voi come riuscite a entrare nel mood animalesco della musica death metal? Allora, un attimo solo che rispondiamo velocemente a Stefano. I nomi purtroppo non li sappiamo, hanno i nickname, però ci scrivono in privato su Facebook. Ok. Ok, so Poi the ti next riscriviamo, sta tranquillo. Vabbè, se li Diciamo solo la troviamo, verità. Non avevo diciamo problemi. senza paura, insomma. Okay, so Eric, Vai. the next question from Alan here is about the sound and the composition of Autopsy. Un luogo How di you guys, omicidio, più o meno. how Non mi you viene guys get qua. together and create music? If you have some ritual, rehearsal, fun stuff that you want to share. But also, in his opinion, he said some metaphor between slaughterhouse, homicide, compared to the violence of Autopsy from the early days to the last release. So we want to ask if also this interpretation of violence in music is changing during the years, and how was to maintaining the level of violence on the top album after album. If there is something that you pick as I don't know, point of view, inspiration. And the second part of the question was about also your daily inspiration as artists. Also, if you have something that you guys do for getting inspiration and get together and play music, even after all those years together. Well, it's tough to keep writing about this type of stuff for so long because you kind of feel like you've said everything. You know, you can only write so many songs about, you know, so many subjects before you have to, you know, you have to really think about it, and you have to draw some inspiration from something else, you know. And the whole idea of violence in the music and in the songs is it's only based on, you know, our interest in watching, you know, horror movies and reading horror novels and stuff like that. So, and that's where we kind of had the idea of like a soundtrack to something like that. It's you know, we've been accused of you know, things like we want to see these things like happen, you know, and Okay. we don't. It's just an interest that we have. You know, if you like watching horror movies, this is an art just like the horror movie is. Music is an art as well. So it's just something that we, you know, we appreciate watching movies that are done well, or they're brutal. And it was kind of our idea. And it all, you know, the music part of it all started from, you know, growing up as a kid and listening to Black Sabbath and, you know, stuff that was heavy, you know, and it just kind of transpired into what it did from watching the things. But we still draw inspiration and get ideas from different things, you know, even, you know, today, and it can come from anywhere. So it could be something that you see in the news, or it could be an idea that pops in your head, or it could be like something like a little clip from like a movie, or it could be something that you see a couple different things and you kind of piece something together, you know. But the hardest part is trying to be, you know, different, you know, and still original in our own respect of not, you know, doing the same thing. Because we get asked all the time, everybody wants a Mental Funeral album again. And it's like, well, it's not 1991, and, you know, we're not that age anymore, and we'd never try to recreate something that we've already done. So we just keep moving forward, and we see stuff that we might think that we can throw in something, and we do it, and hope that, you know, that it's going to work. Okay. Se invece finisco così, Okay. vogliamo fare entrare gli Autopsy nel mondo dell'arte, in un quadro. All'interno di questo quadro devono descrivere la natura morta e l'arte noir attraverso gli Autopsy, le caratteristiche Autopsy. Quale pittore andrete a scegliere e quale colore sarebbe il primo a essere gettato sulla tela? Rosso e nero? No. So Eric, I Excuse. did not stop at the maestro because he wants to add something to the next question, to the previous question, sorry. And he said, since we talked about the soundtrack, the novels, we need to talk also about art and painting. So
he wants to know if you have some painters, some artists in that way that was part of your daily inspiration to get into autopsy as also visual element, and if with your fantasy you have to draw something using the expressing the same things that you express via the music but via a painting, which color will be the first on that paint, on this fictional paint, let's go like this? Oh, obviously red. Okay. It's some dripping red. The maestro is laughing because he wants blood, actually. He wants blood. Yeah, Yeah. yeah. Who doesn't? Who doesn't want blood? Maestro. Fantastic, Eric. Fantastic. About the visual element of both the logos, the covers, and stuff during the years, you got a particular inspiration, or was like a mutual collaboration between the guys that were involved into the creation of covers, booklets, CDs, or was like everything that was created by you? Because of course we know that a lot of bands back in the days had this particular way to express via the covers that was also a trademark to recognize the band, the logos, the covers. So how was the visual aspect important for Autopsy? Well, we wanted to be rough and brutal. We didn't want anything really polished, art wise, logo wise, and even music wise. We didn't want to have something that sounded too polished. And the logos really came out. Chris drew our very first logo on the first demo. And after that, we had a good friend of ours, John Chandler. He started making the logos from there. And he changed them a little bit here and there, but the main point was to keep them kind of the same and similar. And they didn't start changing a little bit more until probably Kent Matthew with Askio Unspeakable, with the logo that he did for that, with the like bones and body part logo that he did. It started evolving a little bit, and then we went back to doing kind of the old style again after that. So we never really wanted to change it too much. And we've never had the idea to like make any drastic changes in it, because it just wouldn't be Autopsy if we did that. Okay. So just last question before translating the part as we are doing. The new album will be out as far as we'll read on the net on 30th of September. Is correct? That's correct. And will be also available, Morbidity Triumphant, in a lot of versions, limited edition vinyl, CD, digital, and the cassette. So we had the chance to interview a renowned Italian label that print only cassette. So I want to know, from your point of view, the return of the cassette, how was for you, and if this format have still a sense this day? I love cassettes, by the way. I grew up listening to vinyl, and I love vinyl still above everything. But you had 8 tracks back then. You probably won't find an Autopsy 8 track, but cassettes came out when I was a kid still, and I love cassettes even still. And I was really excited to see that the new album was coming out on cassette, because you don't see that a lot. And it doesn't probably sound as good as vinyl or even maybe CD, but I just love the idea of having a cassette and pulling out the gatefold paper and reading lyrics and looking at pictures and popping the cassette in. I still love doing that, and I'd much prefer to throw a record on or put a cassette tape in than go stream something off of whatever all these streaming music things are, Spotify and whatever the heck they are. But I would still much rather do that. So I love the format of cassette. I'm asking this because we know also some mainstream bands like Slipknot, for example, released the cassette version too. But I think that it's not make any sense to have a modern sound on a cassette, because the cassette have its own unique sound. For this reason, we want to ask you this, because we got also the point of view of someone that makes cassette as only way to publish records. So shout out to Max of Reborn True Tapes. And we want to know this topic because I love cassette. Even if I
was born in 1996. I grew up with cassette, old cassette. So I think that it's good also to bring something new. And okay, it was a little curiosity by me. We will talk about the Morbidity Triumphant records in a minute. As always, some minutes of pause for Eric. And as always, I have the tough the tough job to translate for you guys from Italy. Ok. Ragazzi, alle 2 di notte è un po' difficile, ma nel passo ce la facciamo. Allora, abbiamo parlato delle cassette, ultima domanda, facciamo scalare. La cassetta, per quanto possa suonare diversamente rispetto al vinile, da Eric è accolta molto molto bene perché parte della sua infanzia, quindi è stato molto ben disposto a rilasciare l'album Morbidi Triumphant, che uscirà tramite Pittsville Records il 30 settembre 2022. Uscirà in varie versioni, tra cui limited edition vinile viola, vinile normale, CD e anche cassetta. Per quanto la cassetta possa suonare diversamente rispetto al vinile, comunque dice che c'è un fascio tutto suo, il booklet, le immagini, girare il nastro, lato A, lato B, oppure il fatto di riavvolgere il nastro, insomma, le cassette che tutti quanti amiamo. E abbiamo anche chiesto il parere sulle cassette, stessa domanda che abbiamo fatto a Maxi Antonio di Reborn True Tapes, che vi invitiamo a guardare l'episodio sempre sul nostro canale, quindi potete fare un collegamento. Abbiamo parlato del quadro perfetto. Il quadro perfetto per gli Autopsy sono schizzi di sangue di colore rosso. Inutile che traducevo, però per completezza lo facciamo. Per quanto riguarda invece adesso il fatto dell'artwork, ho chiesto degli artwork, della crudità degli artwork, la loro missione è quella di essere più zozzi possibili, quindi la schifezza più totale, e parte da un fatto di evoluzione, quindi anche il logo è stato evoluto, l'hanno fatto prima da uno schizzetto loro, poi c'è un loro amico che l'ha curato, fino a ritrovare comunque i loghi più moderni che comunque fanno parte delle loro release. Però la loro missione è sempre quella di mostrare il loro resume, sempre dal giorno 1 fino ad adesso. Infatti se guardiamo la cover di Morbidity Triumphant, che è l'ultimo album, il logo già ha un rimodernamento, è più pulito, ma rimane sempre zozzo guardando da tutti gli altri, diciamo, loghi, quindi anche le cover art, il concept, il disco, è tutto fatto in una maniera quasi diciamo orrorifica, quindi c'è sempre il fatto che hanno preso spunto da notizie, film horror, novel books, sempre horror, e quindi la loro missione continua e dopo tutti questi anni sono ritornati nel 2009 in pianta stabile e sono pronti il 30 settembre 2022 a far uscire il prossimo album. Se ho dimenticato qualcosa, sono le 2:37, c'è sempre il pulsante sia su Facebook che su YouTube CC, dove trovate la traduzione automatica che non è precisissima, potete seguire la traduzione in tempo reale e io ve la aggiusto. Poi amici, allora, della diretta, rimangono sempre 3 di notte e quindi abbiate bontà, se dimentico qualche pezzo fatemelo sapere e scrivete sempre nei commenti le vostre domande. Maestro, vai sempre la prossima domanda, ritorniamo nel passato, ritorniamo nella seconda demo degli Autopsy, quindi nel 1988 con Critical Maestro, scusami se ti Madness. interrompo, possiamo chiudere il capitolo ultimo album e poi dopo ripassiamo, perché comunque stavamo aprendo uno spiraglio, non vorrei ma io voglio ritornare nel vecchio, il fatto è Vabbè, quello. allora faccio così, quando te la traduco gli chiedete l'ultimo album. Ok, vai. allora, Critical Madness, la seconda demo del 1988. Questa demo, Eric, come potrebbe essere una riscrizione di un film? Quindi gli Autopsy come riuscirebbero a creare un film con l'ultima e la seconda demo, Critical Madness, appunto come ha chiesto Maria Banarca, con degli spruzzi dell'ultimo full length, quindi dall'88 al nuovo millennio. Okay. Quindi bianco e nero, metà film, e a colori l'ultima metà, che appunto è per l'ultimo album. Ecco. Ok, Eric, a long question, but I think it's interesting, I hope. Anyway, we are talking about making an ideal comparison between the album that will be out, that I will remind to the people, Morbidity Triumphant, and also one of the Maestro favorite demo, actually, Critical Madness. Sure. If you have to compare
those two demos and basically recall the soul of Autopsy that, in our opinion, still lives also in the recent publications. Of course, we are talking about the last one, since will be new stuff for Autopsy. So for us fans of the band, is a good thing to know that new music will come. But also, can you describe the difference, the soul of the Autopsy during the years, and also can you make we know that it's maybe a little bit stupid, a little bit different to compare a demo with a full length, a demo of 1988, if I don't mistake, and the full length of 2022. But we want to know what was the difference and what is changed, and also what is still the same of Autopsy after all those years. Well, we're still the same. We're still the same people, you know. So we still want to do the same things, and we still want to play the same type of music. Back in '87 and '88 on the demos, we were kids, though. We were teenagers, and we didn't know what we were doing with anything. We just knew what we wanted to hear. We wanted to play music that we weren't hearing anybody else doing, and we just wanted to have fun with it. And if it was offensive to people, then that even made it more fun to us, because we were, you know, teenagers, and people got offended by that stuff then. You know, nobody's offended by nothing today, you know. But I mean, now it's all these years later, you know. No, we're not little kids anymore, you know, but we still love high-powered rock and roll and heavy metal, and all the stuff that we loved then, we still love now. And everything that was influencing us in those days, we still feel the same way about everything we were listening to. We just added things along the way. So that's an interesting question, you know, but I mean, the only difference is probably age. Okay. You know, we're not little kids anymore, but we still want to go out and kick ass and play heavy music. And if that time ever comes where we don't want to do that anymore, then we'll stop, you know. But, you know, like Lemmy always said, if you feel you're too old to rock and roll, then you're too old to rock and roll, you know. And we don't feel we're too old to metal still. So still keep going. Okay. Very cool answer to this question, because a lot of people say, okay, maybe I'm not feeling metal anymore for the age or attitude, but I think that metal is for everyone who loves this music, no matter the age, no matter the country that you're from, etc., etc. I just want to let you know that, of course, I started to listen to Autopsy with an album in particular that was some songs were placed in some random bootlegs compilation, and I then brought Macabre Eternal, which is my favorite actually album. 10 years ago, like, I'm quite late on Autopsy, I know, sorry about that. And I want to know that you basically went all the eras of recording, the modern era, the independent cassette, and what was changed in the eternal war between analog and digital stuff. In what way you prefer to record, compose, and make your own music? Well, it's, you know, when we first started, it wasn't digital; it was analog. It was tape machines, and I always loved the sound of that, and I always will, and I'll always love the sound of that over digital. It's what I grew up on. All the records I grew up listening to, that's how they were recorded. And but it was really tough and difficult to make records doing it that way, because you didn't have the tools that you have with digital recording. So you had everybody at the mixer board. You know, you'd have 4 people in chairs on the mixer board, and everybody had their own job, what to do on a song. You know, okay, you're going to turn this up at this point. You're going to turn that down. You're going to turn this knob to increase an effect. And it was a lot of fun doing that. But now you don't do that. Now you have an engineer that can just move the mouse and do all the editing and everything without anybody's help. And so it's a lot more convenient, and it's faster now. But I still prefer the sound of tape recordings, and
I still love the studio experience of when it comes down to mixing, to where you're going to have 3 or 4 people in chairs at the big mixer board, and you got to discuss it before you run it through. Okay, you got to play it a couple times, and everybody's got to kind of learn what their role is going to be on doing that, so it can be finalized. And it was a lot of fun. I still would love to do that again, but the digital world, it's all different. You don't have to do any of that. It's way faster, and it's just the way it is now. It's there's not many studios that offer tape recording, and if you go do that now, you're going to spend a lot more money because it's going to take a lot more time to do it. So the world's kind of moved into this digital domain, and it's not going to go back. But it was a lot of fun being a part of that and being able to record in that time, and I always look back, fondly of those times, and it was a lot of fun. Okay, and the opinion about making digital records and way faster, in your own way, since you have a lot of experience in releasing records, touring, and playing music, maybe raise the quality higher, but also the beauty and the originality of a band was like down, because I listen a lot of bands that are the same, because they have the same settings, the same things. Do you think that those kind of things basically was not so good for the expansion, of the musical creativity of the people? Or in your opinion, people can deal with, and they can make also the digital stuff sound as good as original as back in the days? What are your opinion about this topic? Well, I think you're comparing apples and oranges, because it's going to sound different. I think people that are younger today, they may look at digital recordings as being superior, but people that come from, the older time, like myself, there's a certain sound that analog sound has, and having to do everything, and having to use outboard effects, and having to mic everything, and it was a whole different process. But it's like listening to a vinyl record versus a CD or a stream song today. Okay. There's a big difference on it, but it's hard to compare it. I still prefer the way things sounded before with analog recording, but I still love the way digital recordings come out too, when they're mixed right. I think it sounds really good. Something for death metal, I don't think it should be over polished and sounding too clean. I think there should be a rawness to it still. It should sound raw and heavy still, and not too overdone. Okay, perfect. Allora, poi... we are like 50 minutes, so for the last 10 minutes we got the last few questions for you, Eric. By the way, before the last question, of course, as before, sorry, I'm literally sleeping since it's early morning here in Italy. Sorry about my lack of freshness. It's okay. We will translate this part and we will go further with the last few questions for you. Okay. Abbiamo parlato della differenza tra la situazione che deve uscire Morbidity Triumphant 2022 con quello che per il maestro è la demo per eccellenza dei Autopsy, Critical Madness. Io ho approfittato di chiedere la differenza, no? Che avevi chiesto tu, di metterli vicini questi due album, Alan. Ho chiesto questa cosa per anche domandargli pareri sulla produzione. Quindi abbiamo fatto un discorso sulla produzione e su quella che non è una lotta digitale contro analogico, ma soprattutto un avanzare coi tempi. Lui le ha vissute un po' tutte le ere, no? Dal tape recording alla registrazione professionale in studio fino al digitale. Per quanto riguarda la differenza, dice che praticamente, ovviamente, ogni album è inciso nella pietra, quindi rappresenta una fotografia di quella realtà e di quel momento storico in cui l'hanno registrato. Non potranno mai fare nel 2022 un altro Mental Funeral, un altro Severed Survival. Loro fanno quello che vogliono e cercano soprattutto di essere originali anche attraverso essere stimolati dalle produzioni, dalle cose per nuove liriche, quindi nuove tematiche per le liriche, eccetera, eccetera, eccetera.
Per quanto concerne la questione analogico-digitale, ovviamente dice che adesso la qualità si è alzata, però pecca l'originalità. Dice che comunque ha detto anche che è una cosa che non vuole alimentare una sorta di polemica analogico con digitale, perché è come mettere a confronto arance e mele, sempre frutta sono, ma diverse. Ovviamente dice i ragazzi potranno dire che il digitale è meglio perché è più veloce, però lui si ricorda quando ha missato a mano, quando c'era da alzare ogni manopola in maniera analogica, perfetta, e dice che a lui è cresciuto quel tipo di suono, quindi per lui sarà sempre più bello. Bisogna adattarsi coi tempi, non ci sono gli studi che danno questo tipologia di servizio così tanto spesso sulla piazza. Infatti fare un disco completamente in analogico significherebbe spendere tipo il quadruplo perché i tempi sono diversi, ma dice che sono fotografie di un determinato periodo. Lui comunque quello che vuole dire è che magari il troppo pulito per il death metal secondo lui è sbagliato, c'è sempre un po' di sporcizia, soprattutto l'originalità e anche la questione di trovare una propria dimensione nella composizione e nel recording. Poi dice che ovviamente sono i tempi che cambiano, tecnologie che vanno avanti, però comunque la salsa e il sapore del vecchio non è che erano meglio, erano diversi. Quindi lui, essendo cresciuto con quei tipi di suoni, giustamente vira per quella. E invece il film, come questi due album riescono Dice che a praticamente per lui l'unica cosa, il film sono gli stessi che ho citato prima, dice che per lui sono stati molto importanti. Quello che vuole dire è che non fa, lo vede tipo, ti faccio un esempio di originale e remake, cioè nel senso che lui, come dice Lemmy, se sei troppo vecchio per il metal vuol dire che sei troppo vecchio, quindi loro continuano ad essere i giovani che vedevano libri, che ascoltavano codici, che più che altro non c'è un particolare libro, non c'è un particolare film. Loro stessi prendono spunto da tante cose. Dice che poi è talmente vasta il loro interesse verso questa materia che la domanda risulta interessante, ma comunque non te lo sanno dire perché c'è talmente tanta roba, anche al costo di poter sembrare coloro che sembrano che non sappiano, e che comunque vari pezzetti messi insieme fanno quelle che sono e che erano gli Autopsy, delle persone che sono sempre animate allo stesso spirito di fare musica, praticamente. Allora, le ultime due ho scusa. detto il fatto che comunque lo ringraziamo per l'intervista e che ci sono le ultime due domande e che ci avviciniamo all'ora. Sì. A te lascio l'ultima domanda del Calice. Sì, la oramai è questione. sempre quella lì. Ok, Ok, maestro, io vai con la prossima invece faccio domanda. una domanda semplicissima, veloce. Allora, Eric, mi devi descrivere, mi devi nominare i tre tuoi chitarristi che ti hanno influenzato nel passato e nel futuro, e che marca usi della chitarra, ponte, quindi descrivici un pochettino tutto, le corde, quindi descrivici anche il comparto appunto chitarristico tuo, Ok, la che parte tecnica, diciamo. sì, la parte proprio tecnica Okay, precisa, okay. pedale e quant'altro. Okay, so Eric, a simple question for you was like divided into two parts. The first part is about your gear, what you use. We are curious about your own sound E anche tre and if you have chitarristi, a particular setup. And the second part of the question was like if you can name three guitarists that influenced you and there were an evergreen presence of your roster of influences during the years. What are your favorite guitarists that maybe you want to mention? We know that three names are particularly difficult, but just to make not a top list because it's not one better than the other, but if you can name some in guitarists, generale, anche se non è metal. even if they are not into metal, in general, are three guitarists that you look at after and you say, okay, I want to be like him, okay, or you stole something, or you were influenced by them? Well, I'd have to first say Tony Iommi. Okay, from Black Sabbath. Black Sabbath. The metal master of guitar. Michael Schenker. Michael Schenker, sì. Randy Rhoads. Eddie Van Halen. When I was a kid, and when I first heard Eddie Van Halen, I couldn't believe how amazing he was. And I can't say that you'll hear influence in my playing from listening to him, because nobody sounds like Eddie Van Halen. But being a kid, and it was one of the first guitars that it just like blew me away. I was like, oh my God, I didn't know you could do that on a guitar.
you know, Gary Moore, another fantastic guitar player. The list is so huge, And we know it's a pretty infinite list because, of course, the good music, for the love of God, is many in many places. Yep, Steve Vai as well. For the love of God. Yeah, another fantastic. And about the gear, which gear you are into, and also what is your live setup? So I play through Marshall cabinets, and I play through a Marshall JCM 900 with a Ibanez tube screamer. Okay. I run a delay. Yeah, I run a delay pedal and a booster pedal through my effects loop, and I run my tube screamer, a wah pedal, and my delay off the front of the amp. Okay. And then I play I play Gibson guitars. I have a custom ESP guitar. I have an SKG, the Flying V that's right behind me here. Yeah, the black one. Yeah, so that's the guitars I play. If you can see them. Yeah. Oh, great. Yes. Perfect. Yeah. Fantastic. Yep. Good stuff. Okay. And about you have a particular preference about the strings? You have some particular preference about the gauges, the sizes, or you are because we at the few guitarists on the show, someone prefers lightweight strings to play death metal, someone prefers the heavyweight. What are your vision about the strings of a guitar? What do you use? I usually use 10s. That's your high string. Just standard 10s is what I do. I think if you go really thick on the strings, and some people prefer that with death metal, and they feel maybe it sounds heavier, but when you put really thick strings on a guitar, it feels like a cable to me. It's too much. So I prefer to go a light gauge, and nothing too light. I don't use 8s, and rarely will I use 9s. So I'd say probably what I normally use is a 10. And I don't know if you're familiar with that terminology, but the high string's a 10, and I think it goes up to a 52. Actually, my brother plays. I'm a drummer, by the way, but my brother plays drums and bass. So constantly with him, I was like into this kind of gear, even if I'm not playing it. But I'm curious about the setups because I know that when we love a record, we love an artist, we love a band. Of course, the sound of making it is important. For this reason, we usually make a partial discussion about gear because, of course, if we are into some music that had an huge impact for us, of course, music is made by hands of the people and instrument. So for us, it's good to know that kind of stuff, and also it's fun and particular the way that even if in the same genre or say subgenre of metal, death metal in this case, a lot of people have his own vision. But I think this is important to have your own identity when you play, also to make, okay, it's myself on the record, of course, but also to encourage discussion and also keep on experimenting to find for the people their own sound. It means for the same for the drums, for the bass, and etc. Maybe the vocals is different, but of course, when we got into gear, is also interesting this vision. So, Eric, thanks for sharing with us this your setup and your also showing us the guitars that you also have behind you. I'm particularly in love with the Flying V, my favorite shape of all time, the Flying V. L'ultima domanda veloce, così congediamo Eric. Inutile che allora praticamente little bit translation because we have the last question for you. So, sì, vabbè, Tomiyomi usa la Marshall. Più che parlare delle marche, l'ultima parte è importante perché la misura delle corde non è né troppo pesante né troppo leggera, ma deve dare una buona pass, quindi sono le 0-10. Ok. Last question for you, Eric, and meanwhile, thank you for being with us again. We know that time is the most precious gift that a person can give to the people. So thanks for spending this hour with us. A huge honor for us to have you on the show, and we hope to have you back
maybe in Aspetta, September when the prima album is released. prima di chiudere, prima di fare l'ultima domanda, Sì. poi se c'è la possibilità, Eric, di fare un'altra intervista alla Ce l'ho parte detto, 2. ce lo sto dicendo, ce No, lo sto dicendo. aspetta, con Eric e con Chris, con tutti e Okay, due, okay. perché So voglio tutti e due, li Maestro voglio. asking if there is a possibility in the Sarebbe un future to onore. meet another interview also with Chris. Maybe in the future we can get in touch and maybe plan. I don't know, maybe for the next album, we don't know. We sure if you, Eric, enjoyed the interview, and I hope so. Thank you Actually, very much. I Thank you. hope that you are welcome to join in another episode if you want, of course. Thanks, Eric. The last question for you is the question that we always make to every guest of Il Calice Nero, of the Black Calice. And you notice that our logo at the beginning of the live stream, in the intro, on the screen right now, of course, it's something that is about ritualistic Black Calice. But also the name of our show, Il Calice Nero, the Black Calice, means not only the esoteric, ritualistic, the serious way of a calice. We also use the calice as a point of being together and stay together. And we, in Italy, we drink things, and we drink not all time, but most of the time. No beer, no beer, Okay. no beer. So fammi tradurre se non capisci un cazzo. What is the maestro said no beer, not because he's a straight edge. I'm one straight edge right now. But he said no beer because he wants to ask you, which is the best drink to represent Autopsy? If you had to pick a drink to represent your band, of course, the maestro say, please, no beer, because beer, of course, everyone say beer, actually. That's an easy question, an easy answer to bourbon. Bourbon, okay. Which kind of bourbon you recommend to be in line with Autopsy? Well, we don't drink a lot of high-end stuff. I would say Jim Beam Devil's Cut. Ok, Jim Beam Devil's Cut, bourbon, il bourbon. Ok. Ma anche il J&B, whisky. Sì, whiskeys as well. Okay. Yeah. Fantastic. Yeah. Okay. But I have a question for both of you as well. Okay. Okay. So we're going to flip the table here. Yeah, great. We love when we flip the table. All right. So you said Macabre Eternal is your favorite album. What's your favorite song off of that? From the album? Yes. It's tough one, but let me think. I will. Meanwhile, I'm thinking. I will translate the question for the maestro. No. Hold on. While you're thinking, I'm going to ask Maestro a question. Okay. Maestro. What's your favorite Autopsy record? Aspetta, ti devi fare una domanda in particolare. Okay, Eric, please. So sorry. No, it's okay. What's your favorite Autopsy record? Qual è il tuo album preferito degli Autopsy? Lo sai quale scelgo? Metal Funeral, perché è veramente un capolavoro unico. Ok, so Metal Funeral mi ha dato i brividi. Mi ha dato i brividi, e quando ho chiuso gli occhi, ci credi Eric, sono tornato come un bambino, e come se fosse il primo disco death metal, e sono entrato nel mattatoio e sembrava che c'eravate voi suonando live. Veramente the maestro said that for him the qual era l'album che mi sono scordato? Metal Funeral for him is a masterpiece. When he listened the first time the album, fantastic. He went like really goosebumps, and it was like the first time he was listening to death metal for the first time. While I finally make a decision, Macabre Eternal, in my own opinion, my favorite song is, I hope that I'm pronouncing it in a good way, Sewn into One. The 8 or 9 track, if I'm not, I have to bring where is my CD? Okay, the 9 track of the album. Sewn into, is it correct, the pronunciation? Sewn into One. Yes. Was a longer track, but I definitely picked this one as my favorite. It's not a usual single. It's not for me. It was like something really cool for me, because it's not the same. It's
different. So I was really into it, and I was playing the replay button. But it's the picking my favorite one was actually really difficult because, of course, End of Darkness, Born Undead, or the title track too was my favorite. But if I have to choose one, I say this because it's different, and the longer tracks was my soundtrack when I worked during the high school. I I go in high school in a town near my home. So when I got the chance to finish the class before, because some teacher was not present or stuff like that, I was like working 2/3 hours listening the album, of course, listening to Autopsy, Cannibal Corpse, In Flames, and other Dark Tranquility and stuff like that. But it was like, okay, the song is finished. Okay, let's go back, listen again. And I was like getting into come si dice in italiano? I was like getting my head against something because I was really into that song. So, Un altro disco che mi piace molto è Shitfun del 1995, so se la pronuncia è giusta. Quale? Shitfun, scritto Shitfun, Shitfun, se non ricordo male la pronuncia. 1990. Shit Fun. Veramente Also, un the altro maestro disco. said another record that he loves a lot was Shit Fun, actually. E poi faccio un complimenti agli Autopsy, e ve lo veramente con il cuore, Eric. Siete una delle poche band, perché è raro, veramente io dico la verità, è raro trovare una band che non ha steccato un disco. Siete veramente, io vi considero come i Death che non hanno mai steccato un disco, ecco, proprio a livello. So, thanks Winter Corps, and of course Winter Corps say excellent interview, guys. Thanks, and thank you, Eric. Much more respect. Autopsy forever. And the maestro was saying to me that you are like a band like Death. In his opinion, you never mistaken one album. In his opinion, and I agree. I A of livello course dei Death. discovered you in like 10 years ago, and I go back and I have the same opinion. I was really into some melodic that stuff, and when I rediscovered that, I said, okay, I'm listening to Polish music. I need some rawness. So for me, it was a huge discover, and internet is good to discover a new band, but also the chance to talk in a virtual way, and we hope, Eric, that you will got to the chance to return in Italy, the touring. I don't know when, but I hope soon, and we hope to get in person so we can thank you for what you do with your band. For us, again, a really pleasure to have you here. Inspirational answers, and also I love the story about the name. I was not aware of it, so sorry about it. Maybe I'm not too much into Autopsy, but now we have something to listen because Sono le 30 of 3 di September, notte, ragazzi, sono le 3 di 30 notte. of September, new album of Autopsy. Go check it out. Support the band, buy music, buy merch, and as always, Eric, at the end of the interview, we will keep a free space to you, to our guests, to maybe share some messages for the Il Calice Nero audience and Italian metalheads. If you have something to share, you have now your own free space. Okay, well, first of all, thank you guys for having me. It's a lot of fun talking about this stuff with you guys, and I just want to thank everybody that supports us and the metal scene in general. And we wouldn't be here without everybody who listens to this type of music and enjoys it as much as we do. So Eric, guarda, è stato un onore quando la prima volta che mi hai risposto, perché stavo cercando di entrare in contatto con voi da molto tempo, tra live e impegni vari. Infatti sicuramente erano impegnati, eravate. Quando ho avuto la tua risposta, Eric, non mi sembrava vero, davvero. Grazie di cuore, te lo dico veramente con tutto il cuore, tutto l'amore che ho verso di voi. Un canale così piccolo è un onore avervi, perché veramente, credimi, massimo rispetto. Vi auguro in bocca al lupo, ci sarà la seconda intervista e veramente continuate, veramente, perché grazie a voi fate nascere nuovi gruppi, fate nascere nuove realtà. Veramente totale rispetto e totale supporto. In bocca al lupo per tutto, per tutto. Okay, much respect and love for the maestro. You guys
have to be aware about the impact that you had on the death metal scene, and also on the influencing new bands. And of course, without fans, metal is nothing, but also without bands, metal is nothing. So we hope to continue to this legacy about creating new band and creating or making music. And we are a small channel. Actually, we do this as a parallel activity to our music association that we got in Italy. And we are very thankful about your decision to spend time with us. And the maestro was really happy when you got the time to answer it on the Facebook to do this interview. For he was trying to get on you to make this episode for a long time. People asked about it, and we are glad that finally we got you on the show. And of course, guys, you are always welcome here. Maybe if you have some updates, some stuff, don't think two times. Hit us up whenever you want to share news, and we will do our part for the Italian death metal community. Thanks, Eric. Have a nice day. Thanks for being with us, and of course, we can't wait to listen to the new stuff. Awesome. Thank you, guys. Thank you, and stay sick. Yeah. Have a nice day. Bye. Okay. I will make Eric exit the stream with on 3, 2, 1. Ciao, Eric. Thank you, Eric. Goodbye. Thanks. Ciao. Ciao, Eric. Ok, mi sono un po' impappinato alla fine, ma ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, 13. sono le 3, Madonna. 3 del mattino e un quarto. Fra 3 ore al lavoro, vi dico solo quello. Ma io non so come cazzo fai nella vita, però. No, veramente, comunque è stato un onore. Veramente è No, stato è molto bella questa gentile. intervista. Abbiamo fatto un escursus. No, ma poi gentile, molto alla anche sul mano. fatto del supporto. Eric, amici che diciamo amici pantofolai da poltrona. Eric, diciamo che ha detto qualcosa di indispensabile per il supporto vero alle band. Soprattutto quello che vogliamo dire è la natura del canale stesso, insomma. Scusate, faccio una bevuta. Cheers. È acqua, non è grave. Prima che appunto Margherita Nalca di questa parola che stava dicendo, allora io voglio aggiungere una cosa. Ricordo a tutti, prima di lasciarvi, che questo è un canale non politica, perché la politica si va su altre situazioni, nel senso rompere i coglioni, ma ci sono altri canali che parlano di politica, ok? Televisione, tocco la merda lì che non me ne frega un cazzo, non ce ne frega un cazzo, ok? Quindi qui è arte, quindi non confondiamo l'arte con la politica, ok? Anche perché secondo il ragionamento di questi vicini, allora gli autopsy sono vicini perché parlano di... Ma il problema è che, allora, se vengono tipo i Dark Fury, cose del genere, a noi non ce ne frega un cazzo, nel senso, noi li supportiamo. Il lato politico, ognuno fa quello che vuole. Quindi, ragazzi, prima di andare a rompere i coglioni o di criticare questo e quest'altro, come ha scritto Margherita Anarca, quest'altro testa di cazzo, la politica, fatti una vita, bello mio, vai a fatti fottere. Se hai problemi, poi scrivi in privato perché non ne ho paura. Vorrei dire una cosa, ragazzi, ma secondo voi fatevi una vita, veramente, ragazzi. Autopsy, Cannibal Corpse, Dark Tranquillity, ma non se li guardano i canali prima di accettare interviste? Cioè, questo vorrei dire, cioè, ovviamente no. Poi ecco, quello che magari si può recriminare di noi è che magari passiamo il cazzo che ci pare, ma noi passiamo il cazzo che ci piace, nel senso che diciamo che abbiamo ricevuto un paio di messaggi diciamo anche sul nome, il Calice Nero, cioè ragazzi, a parte che no, aspetta, cioè? Il Calice Nero, il colore nero, cioè ragazzi, da fare in culo, a parte che allora siamo tutti cazzi vostri. No, prima di tutto sono cazzi vostri, primo. A parte il Calice Nero, ma la fiamma nera del black metal, allora cioè, che significa? Le magliette nere che significa? A parte che il nero è anche il colore dell'anarchia, fortunatamente, quindi c'è nel senso... No, quindi portiamo i Dark Fury, siamo nazisti. Raga, ascoltate, fatevi una cultura che è meglio. È come dire Ebola che... è come dire Ebola che è fascista. Fatevi una vita, leggete Ebola. Ma a parte la cosa, ragazzi, noi abbiamo a che fare con le etichette grosse quando chiediamo le interviste, con gli artisti che guardano il canale.
ma non dobbiamo niente da giustificarci, no? Però per esempio, come hanno già parlato gli Orghi, Verk nelle precedenti interviste, c'è da semplicemente dire quello che siamo, ci mettiamo la faccia, David Ahmed. nel senso noi ci mettiamo la faccia, diciamo quello che siamo, passiamo quello che vogliamo, quanto vogliamo. Ieri abbiamo passato anche un gruppo Red and Anarchist Black Metal, cioè quale problema c'è? Passa anche musica Cioè io stesso ho frequentato... di estrema dell'altra parte. Io stesso diciamo che sono uno che organizza, cioè ho suonato, organizzato, ho frequentato, frequento ancora centri sociali, eccetera, comunità, collettivi, ma questo lo teniamo sempre fuori dal Calice Nero perché qua parliamo di musica. Sì, Poi ci dobbiamo mettere a guardare tutti i testi. Allora, secondo le policy di YouTube, non dovremmo intervistare Cannibal Corpse perché parlano di violenza, dovremmo intervistare gli Autopsy, però alla fine sappiamo bene queste cose. Ringraziamo dobbiamo un attimo alzare un attimo la testa, perché per esempio la tizia di Stranger Things che voleva bannare Metallica, chi c'è che Metallica erano nazi. Cioè, ragazzi, dobbiamo un attimo dire, ma soprattutto il fatto che si chiama questa tizia? Non lo so come si chiama il nick, non vi manco fa pubblicità, però lo vedete. Amore, scrivimi in privato, poi ti dico perché allora, io voglio solamente dire una cosa, tanti amici, tutte le nuove generazioni si approcciano a questo genere e sanno benissimo la differenza. Un abbraccio a Eric degli Autopsy. Sì. Quello che vogliamo fare è vediamo un calo di nuove persone che ascoltano musica tra i ragazzi. Sono le 3:20, ragazzi. Cioè, oggi andiamo in after. Siamo proprio versione vino scotto adesso. Cioè, ragazzi, se non facciamo capire lo spirito libertario del metal, che è sempre contro il perbenismo, sempre contro la borghesia, sempre contro i ben pensanti. Poi, poi quello che dico io, c'erano per esempio gruppi, cioè, non dico Slayer, però, cioè, noi abbiamo avuto anche per esempio bannati per esempio i Incantation, no? Sì. Incantation erano amici di Seth Putnam degli Anal Kant, aveva quel progetto super controverso Vaginal Jesus. Sì, ma gli Analcanti, infatti, il tipo era proprio di estrema destra, se non ricordo male. Ma non lo so che comunque gli Analcanto sono un gruppo seguito da tutti, no? E quello degli Incantation ha detto no, se ne può dire quello che vuole di Seth Putnam, io l'ho conosciuto dal vivo. Kyle Severn. Un conto è quello che la gente dice, un conto è quello che era veramente. E poi ha detto che era un drogato sostanzialmente, ha detto guarda che si drogava maledettamente. Sì, ma oppure per esempio Paul De Cynic, che è uno che ha sdoganato la comunità, diciamo, omosessuale nel metal, oppure per esempio i Melekesh, che nonostante siano comportati male con noi sono comunque originari di Israele, anche se la comunità assire, insomma. Sì, ma se possono anche a farsi fottere loro e i Gadetron. Sì, ma non per la politica ovviamente, cioè, noi alla fine siamo in contatto con un gruppo trash, questo non lo sa il maestro, sono in contatto con un gruppo trash del Botswana, sarebbe una nazione africana, abbiamo contattato i Vulvodinia che sono del Sudafrica, gruppo slam brutal death metal, cioè a noi non ce ne frega un cazzo fondamentalmente. Ma poi ci possono essere anche gruppi NSBM, non so se si può dire questa parola, però a NSBM ieri abbiamo messo RABM, ma sti cazzi, ragazzi. Infatti ringraziamo YouTube comunque, ringraziamo veramente pubblicamente YouTube perché ci sta lasciando liberi, tranquilli, faranno queste puntate in maniera tranquillamente, non come Facebook, ma YouTube è veramente tranquillamente. Poi giustamente dopo tutte le accuse cioè io ho questo sticker che vado in giro con questo sticker. No, ma veramente massimo rispetto per YouTube, perché veramente è una bella piattaforma e ci troviamo da Dio. Le amicizie possono essere anche fatte con persone di due ideologie differenti. E questo non è leccaculo per YouTube, è vero, è una bella piattaforma. Anche perché mica abbiamo la partnership, maestro. No, ma infatti ci divertiamo. Su YouTube anzi, ti dico una cosa, noi le puntate non le monetizziamo ancora, però quando le monetizzeremo le mettiamo quel poco che faremo a fondo cassa per altre cose, perché la nostra volontà è di espandere la realtà del Calice Nero anche a delle situazioni non virtuali ma anche dal vivo, quindi sì, ma anche benefiche, per esempio abbiamo molto a coscienza la questione del cancro e dei tumori, soprattutto quando abbiamo familiari, persino amici a quattro zampe che sono
Infatti non so se avete per quello che visto, fa. prima c'era il gatto qua. Non Sì, so sì, se sì. avete visto, c'era il gatto che stava guardando l'intervista. Ma io ce n'ho tipo 4 fuori che No, ma qui devo... era il gatto, stava guardando l'intervista e poi si è coricato. Sì, sì, sì. Boh, Vabbè, volevo dire una cosa su. noi siamo così, cioè, quello Ah, che ho aspetta, imparato nei aspetta. corsi anni è di far trasparire sempre quello che Se siamo. Noi siamo noi, fatti così. ma se noi monetizziamo su YouTube, ragazzi, non pensate che saremo morbidi, saremo così, non pensate che saremo A parte morbidi, che la lecca monetizzazione, ve lo culo. dico, a parte che non è che rende tanto, ma poi ci sono dei parametri e poi bisogna mandare una richiesta, venire accettati, eccetera. Noi E nel caso la poi, monetizzazione di YouTube la facciamo, lo faremo per creare nuove iniziative, sì, infatti, se si fa iniziative bene, se non si fa benefiche, uguale. compilation, eccetera, eccetera. Ve lo diciamo. Anche Adesso, con le persone che vogliono collaborare con noi, c'è sempre la mail che vendiamo, però ricordate che il calicino rimane sempre casa nostra e quando andate a casa di un altro non vi rompete il comportate bene, cazzo. non è che rompete i coglioni. Maestro, Ragazzi, lasciamoci altri 5 sono minuti, a questo punto pariamo 1:30, le no? 3:20 del mattino. Mamma Allora, mia. oggi hanno gli autopsy, Eric. Chissà chi starà ascoltando i nostri deliri alle 3 di notte, sicuramente la Eh, Dio. Ciao Dio. allora, Ciao veramente mamma. salutiamo Eric perché oggi hanno dimostrato la professionalità gli autopsy per due motivi. Prima di tutto hanno postato sulla loro pagina Facebook l'intervista e questo veramente ci ha fatto onore, ci ha taggato e tutto. Veramente massimo Esatto, ma rispetto, massimo soprattutto, ma soprattutto anche perché quello che le band capiscono è che essendo un canale che è appena nato, appunto, ci aiutano a fare promozione anche a noi, quindi noi apprezziamo veramente quando in qualche modo ci sponsorizzano, ci condividono sul loro canale. Anche voi, se vi piace il video, condividetelo ai vostri amici, certo. fateci sapere E cosa ne pensate, se dobbiamo poi migliorarci di qualcosa. Siamo Poi aperti. ragazzi, sono stati veramente massimo rispetto perché erano al telefono, Eric era al telefono, mi stava scrivendo quando entro, questo e quest'altro. Cioè, veramente ci sono stati tanti gruppi sul canale, massimo rispetto infatti a tutti, tranne due gruppi come Gadetrone e Melekash che devono imparare tutti i gruppi che ci sono stati nel canale, E poi dai gruppi abbiamo più saputo grossi anche ai che sono gruppi più restiti, nel senso piccoli, noi ai l'abbiamo... gruppi più piccoli, perché ci sono stati anche gruppi più piccoli, ricordiamo l'Askio, Papadopoulos, che è entrato un'ora in anticipo addirittura per vedere come andava tutto bene. Cioè, ragazzi, veramente, gente del genere va supportata, non a parole, perché si vede il rispetto. I Dark Funeral, Mayhem, Necromanzia, avremo George Collias, Ma ti ricordi martedì, quando eravamo martedì contenti Satiri quando... con Frost, ci ha confermato tutto, a posto. Sì, sì. Ah, ma poi perché, perché facciamo questa cosa? Non è un pianista il nostro è parte uno sfogo delle 3:22 perché porca E poi puttana. un svegliare alla gente, un svegliare la gente, svegliatevi, non fatevi Non fatevi lobotomizzare da sti dalla, cazzo, da questa cazzo di filosofia moderna che ci ma anche dalla impone società, di dalla allarmarci società. per ogni cazzo di cosa e poi a posto di agire per strada facciamo i filmini. Perché E poi dietro il cercate di computer siamo pensare bravi con tutti la quanti. vostra testa, non con la testa degli altri. Questo veramente ci tengo a Ma dirlo. poi Pensate, soprattutto, fate ripeto, gli errori perché gli errori servono. sì, sì. E poi grazie a tutti quelli che ci scrivono e ci dicono dovreste mettere la telecamera così, il video così, tutti i commenti Ma costruttivi che sono, noi e infatti, sono prendiamo. cose per crescere. Sì, sì, vi Giusto? ringraziamo di cuore. E Certo. poi dico una cosa, ma lo ripeto, Ma chi è queste auto- 4 persone che ci seguono alle 3:23? Scrivete ragazzi, veramente siamo scriveteci. curiosi. Siete fighi. Tra Cioè, l'altro, Alessandro invece non c'è stato, deve essere due persone, crollato. una persona su Alessandro. Twitch, una persona su Facebook e 2 persone su YouTube sono rimaste. Grandissimi, veramente vi ringraziamo ragazzi di esserci qua. In un'epoca in Alessandro, cui Facebook, YouTube vuole i video fatti di 15 minuti, tagliuzzati, bellini, noi contro la modernità, il gorio della vita moderna, facciamo i video di 2 ore, inveiamo contro la gente e ci... No, alla fine, allora, quello che vogliamo dire, no, ma per lo chi mi capiscono conosce dal YouTube vivo, anche, per chi ci conosce... divertiamo noi. Sì, sì. Allora, noi siamo molto autoironici. Ieri, soprattutto dopo l'ultimo gruppo hardcore, ci siamo fatti un sacco di risate del maestro. A noi ci piace l'arte della provocazione. Noi siamo molto provocatori.
Ma poi parliamo del black metal, poi. Il black metal non è musica, secondo me, è un'arte in toto, perché poi dico a tutti quelli che stanno ascoltando, il black metal senza quello che c'è stato dietro, il left hand path, i fatti di cronaca, il suono, l'attitudine, avrebbe così preso? No. Io credo che il black metal sia bello perché sia attitudine prima di musica. Black metal, death metal. E poi soprattutto il fatto di essere presenti e di far sentire, poi condivisibili o non condivisibili le azioni, per carità. Però non mi ricordo che, diciamo, che c'è Rafael Saini, che io nomino sempre, che dice sempre che il metal si è infighettato, e sono d'accordo. Anche perché ci sono quelli con gli occhiali e con i capelli corti nel metal. No, ma ci sono stati dei gruppi che si sono ammorbiditi anche per quello, quindi... Vabbè, ma più che altro anche abbiamo visto anche con lo Steel Fest in Finlandia. Oppure stesso quando hanno rotto il cazzo ai Bork Nagar perché sono andati a una manifestazione dove si raccoglieva fondi contro le discriminazioni razziali, no? E salutiamo Lars. Non è black metal, ragazzi. Comunque, ragazzi, adesso support, come diceva Chuck Schuldiner, support music, not rumors. Adesso noi ci congediamo perché sono le 3:30 del mattino. Il maestro deve lavorare. Infatti, allora, secondo me andrà tipo a carica di caffè. Allora, ragazzi, io fortunatamente ho detto di sì a questa intervista che sabato ce l'ho libero. Beato cazzi tuoi, maestro. Allora, il grande spettacolo non si fermerà mai. Il sacro codice d'onore 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir. Aspetta che devo cliccare, non mi sono preparato per cliccare la sigla, quindi maestro, ma dobbiamo proprio smettere la live. Sì. Mannaggia. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete il video se vi è piaciuto. Grazie a tutti, fatelo ragazzi. sapere a parenti, zii, cugini, nipoti e tutto il resto. Ricordatevi sempre che siamo ben accetti di proporre musica underground, gruppi più consolidati. Ovviamente tutti i gruppi ben consolidati sanno della natura del canale, se no non accetterebbero di fare interviste con noi. Se avete un'etichetta, una label, fateci sapere che noi vogliamo sempre sponsorizzare nuove realtà. Ringraziamo tutti i partner, ringraziamo tutte le persone che ci seguono. My Kingdom Music, Deviant Records, Brucia Records e tutta l'Askio. Stiamo arrivando quasi ai 400 iscritti, che per qualcuno potranno non essere niente, per noi che ci divertiamo sono qualcosa. E più che altro vogliamo ringraziare tutte le persone che fanno sì di supportare il Calice Nero attraverso il merchandising. E appunto, se siete interessati, iscriveteci. Ricordiamo che tutto quello che viene, tutti gli introiti fatti, i minimi introiti che ci sono dietro questo canale, verranno usati sia per sostenere il canale, perché il programma che utilizziamo diventa una licenza e un abbonamento annuale, e poi soprattutto anche per mettere in atto iniziative che vedranno la luce da gennaio 2023. Abbiamo la prima iniziativa e la prima cosa da annunciarvi. E poi, per qualsiasi cosa, ci trovate su Facebook, ci trovate su YouTube, ci trovate su Twitch, e lascio la mail qualche secondo on screen. Scusami maestro se mi sono preso del tempo in più, ma sto dormendo e mi sono ricordato che devo fare questo annuncio. E vi ricordiamo una cosa: le submission sono accettate sia materiale digitale che materiale fisico. Ovviamente, per premiare chi decide di mandare il fisico, dedicheremo recensioni ad hoc, puntate ad hoc, e mostreremo il prodotto in diretta. Però se volete mandarlo in digitale non c'è problema. Supporto totale all'arte, alla musica e a tutto ciò che gravita intorno il nostro bellissimo mondo. Maestro, se puoi ripetere il codice d'onore, io mi tengo pronto con l'altro. Codice d'onore 000. La morte vi renderà liberi, il grande spettacolo non si fermerà mai. Buonanotte. Si può dire buongiorno a questo punto. Al Amici, 23 ciao. con satirico Frost.